The wonders of Russian mobilization are continuing. Mobiks of the 200th Brigade are unable to get logs which are essential for building trenches at the front line. He's begging for a public outcry to help save the lives of those currently fighting. Это бюрократическая канитель. Напишите бумажку, напишите разрешение, свяжитесь с начальством. Проблема в том, что мы находимся в России на данный момент, пытаемся получить эти бревна для того, чтобы пацаны сделали себе окопы там и прочее, прочее. Связи с начальством как таковой нету, мобильной, по крайней мере. У нас все встало на том, что мы не можем ни с кем связаться. Руководство Белгорода пытается все это затянуть, как мне кажется. Смысл в том, что мы сейчас просто положим кучу пацанов из-за того, что мы дурацкие бревна не можем получить. Хотя у нас леса в стране, как бы, я думаю, что хватает. Выдается это все пограничникам, еще кому-то, только пограничники на границе стоят, они как бы дома практически. Тоже пацанам не сладко, ничего не говорю, но мне кажется, спереди это дело все нужнее. Если есть возможность как-то это ускорить, какой-то там общественный резонанс, еще что-то, нам очень нужна помощь. Нам нужны эти бревна, как воздух и вода. Спасибо. Newly mobilized troops in the Russian city of Vladimir have received farewell gifts from the local sausage plant. And while mobilized Russians sleep in fields without basic equipment, Ukrainian troops have built themselves a sauna in their frontline trenches. Тут будемо топити воду гріти. Тут же у нас Макарович топку змурував, яку ми вчора з Вадимом зварили. Поставили такий придбанник. І саме головне. Все. Вже точно ніякий гриб не візьме. Drone footage from the Eastern Front, of Ukrainian BTR-4 shots destroying a Russian BMP. This is captured Russian self-propelled gun. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.